Elawn Mask இது ஒரு மின்சார வாகனங்கள் தயாரிப்பு கம்பெனி. இந்த கம்பெனி கோயம்புத்தூரிலிருந்து செயல்படுகிறது. புதிதாக இந்த கம்பெனி துவங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கம்பெனியில் 2 சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் 3 சக்கர வாகனங்கள், பேட்டரியால் இயங்கக்கூடிய வாகனங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இதனுடைய நிகழ்ச்சிகளை நாம் இப்பொழுது பார்க்கிறோம். போலீஸ் கமிஷனர் பாலகிருஷ்ணன், கேஜி மருத்துவமனைகளின் தலைவர் டாக்டர் பக்தவச்சலம், இந்தியாவிற்கான பனாமா நாட்டு தூதுவர், பார்க் கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளர் மற்றும் பொதுமக்கள் இதில் கலந்து கொண்டார்கள். மிக எளிதில் இயக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த வாகனங்கள் குறித்து இந்த நிறுவனத்தின் தலைவர் கூறும்போது, இது பெண்கள் மற்றும் ஆண்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடியது. நீங்கள் கேட்கிற வடிவங்களில் வடிவமைத்து தரப்படும். 3 சக்கர வாகனங்களில் நடமாடும் கடைகள் நடத்துவதற்குரிய வகையில் நீங்கள் கேட்கிற வடிவத்தில் செய்து தர முடியும் என்றும் கூறுகிறார். இந்த கம்பெனி புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ளது. மிகவும் சிறப்பான வளர்ச்சி அடையும் என்று நம்புகிறோம். அத்தகைய கூறுகள் இதில் தென்படுகின்றன. Like our hospital, there are at least 5 super specialty hospitals. So it was a booming city. At that time there was a bomb city. Then it became a doom city. Now it has become an IT city. First software economic zone. Before the tidal park was put up by KG Group. We are in textiles, we are in terry towels, jeans. We are part of this community. We are not away from the community. We merge with this community. I was in America, madam, 52 years ago. 1972, I was in Chicago. My father said, come back. Like Prithvik's father was interested in creating wonderful car parts. So all our forefathers, starting from PSG, LG, KG, GD Naidu, all those people were minorities, came from Andhra. But when we are in minority, then we would like to be creative. That's what Prithvik has done. I thought Prithvi must be a woman's name. Usually woman is capable of creating babies, no? So happy to drive that electric vehicle today without his permission. I also gave a first order to him, a demonstration order. And if it doesn't perform, I'll return it. Okay. If it performs, I'll keep it as a gift from him. Make in Coimbatore. That is exactly the carbon. Too much of diesel and petrol. I think it's too much damaging. Air is pure, water is pure, the people's mind is pure. Everything is, you can drink water from the canal. So I'm very happy that we have a very, very capable Her Highness to come and grace this occasion. We should thank you on behalf of the Coimbaturians, and also Prithvi, of course, is a genuinely is innovator. We started the first manufacturing of a car in Coimbatore. Textile company created the first car in Coimbatore. At that time there are too many controls, so even now Jaya Diesel is creating engines for Tata company. So I'm very happy to participate in this particular meeting. I don't have to say anything more, but driving in India, you have to be very careful. I saw the Rolls-Royce car going at 200 km speed and killing 2 people, all the occupants. I think that too much speed is not required here. Driving in America is right side, Driving in England is left side. Driving in India is suicide. Or homicide, whatever you want to say. Side. You have to be extremely careful, and most of the youngsters don't wear helmet, and most of the big people don't wear the seat belt, especially those who sit in the rear seat. And you have to be very careful, otherwise my doors are open for you. You can occupy one of the rooms. I always say, யாருக்கெல்லாம் இங்க மட்டன் பிரியாணி பிடிக்கும் கை தூக்குங்க. ஒருத்தர்
ரெண்டு மூணு நாலு நல்லா தைரியமாக தூக்கு. இன்னைக்கு இட்ஸ் நாட் சப்ளைட் டுடே. All of you will be born as ஆடா பிறப்பீங்க அடுத்த ஜென்மத்தில். I told them they will be born as goats in the next Janma, and they will chop their head. They will become a vegetarian. Okay, in Kobe, even the beefs are poor alcohol. Kobe beef. Kobe beef? Japanese Kobe beef is the most costliest per kilogram. It costs $100. $100 So they feed little bit of champagne to the cows. True, madam. I'm not joking. So Sirwani is very famous. We are very famous for Sirwani water. We are very famous for hard-working people, and we are very patriotic citizens of this great country. Vande Mataram, Jai Ho, Jai Bharat, whatever it is that you are doing a wonderful thing. You are following the footsteps of Mr. Modi. Make in India. Thank you. The media and all the audience who are part of this great occasion. I'm really thrilled to be here. I think first I want to congratulate for the name. When he said the invite, the first thing I said was, how did you come up with this? So the Tirupati Mottran solluvaangala. Elawn Mask is, he must have never thought somebody would come up with something like this. And he's so innovative, and he's made something innovative out of him. That's what I meant by that statement, nothing wrong. But really wonderful initiative, and I'm so glad that I'm part of it. And Madam, she's so knowledgeable, and maybe remember. But yeah, so these are the two things you will know, and now you will know Madam. She has come and enlightened our students this morning. We planted trees, and I think the most thing why she's here, it's so apt, is that it's carbon neutral country. So the emissions of the carbon from their citizens is less than the thing they use. So it's a totally carbon neutral. The forests are giving out oxygen, so it's all neutralized. So it's very conscious, environment conscious country, and to have her as the chief guest is truly apt. And so much we learned about all her country and the passions that is driven. And what Prithvi did today, I think this carbon credit card is the highlight. I think it is a concept that people will start buying into. It's a new initiative, and I really congratulate you for that. One of the things Madam told my students earlier this morning was, they have this, the trees have the right of living in their country. So they have lawyers who can represent the trees. So which is very important initiative. NASA has told that ever since the temperatures have been recorded, the past month, July, has been the hottest on earth. So we are all living in it's not just a critical situation. ICU level, sir. ICU, we are all in the earth is in ICU now. So I think we need to take care of Mother Nature very well. And all of us who are assembled here are trying to do something, and what Prithvi has done today with this electric vehicle launch and the credit card, I think will go a long way, and he's doing his part. I think I'm so glad. It has been a pleasure to chat and meet all of you, ladies and gentlemen present in this special occasion. For me, it is an honor to be here, invited as a very special chief guest of honor, because as my panelists has already mentioned, I think they has introduced Panama better than me today. And now I get to know more about Cambatur and the new company that is going to bring great contributions to this small city. So I am just in the right place, because my country in 2021 from a declaration of carbon negative countries with Bhutan and with Suriname, which are the United Nations carbon negative country, tested 100%. So we just signed this declaration with them, and we are just keeping, as a country, this commitment of producing more oxygen than carbon. And
the reason why we are so is that 67% of our land is covered by green forests and jungles. So we keep on reserving, we keep on making laws to protect all our green nature in ways that we can handle as a country, and we have been commitment with this. So being a carbon negative country made me feel very proud to support such as this initiative and Elawn Mask have and in India, and I would like to congratulate and let me see if I pronounce it correctly, Prithvi Krishnan for being the CEO, the mind behind this company, and also for accomplishing the wish of his father. I truly believe he has a dream, and I truly believe he has a big vision, and the people that dream big, it's life supported them. And I think that this kind of innovation helped India to grow, as they have mentioned before, and made it come mature will be the new brand, and famous will be, India will be famous for this. So these kind of initiatives are working all around the world. For example, in my country, in 2021, we just made like a kind of master plan that is like a platform of goals that my country have till 2050 to reach 100% renewable energy use. So this is important to mention. My country just last year reached 81% of its energy from renewable resources. The majority of these resources come from our 500 rivers through hydraulic energy. So we truly believe in the renewable, which is also using these cars by being electric and eco-safe. So in my country, we just established the goal to duplicate the sale of cars, for example, and we made like some incentives for people to do so by giving a cheaper insurance for electric cars. So the petrol car has an insurance, but electric car has more cheaper insurance. So maybe the cost will be the same as an electric car, but the insurance can help a little bit the pockets of some. Also, we have, since we began this plan, duplicated the sales of electric cars and duplicated the rechargeable machines all over the country, so people can recharge in very potential and strategical areas. So within 3 years, we have duplicated our goals, and I think we're going in the right way. Another thing we do is to connect the countries with electrical cars. So we just talked to Costa Rica, which is our neighbor country, and we work together to make, like in the Pan American Road, which connects Panama to the United States by road. And we began with Costa Rica connecting electric cars, because we cannot unite. Maybe we can have electric cars in our country, but if you want to travel by car to another country, and that country doesn't have the proper resources with rechargeable stations, maybe the car stops there. No? So we just want to continue, and we deal with, by cooperation with Costa Rica, and now people can drive to Costa Rica borders and continue their route to their electric cars in this way. So many initiatives that can be made by governments to really encourage people to begin this safe way of driving and being totally beneficial for the environment. So I think Prithvi Krishnan is inspired by all of these things, and it's very inspirational and admirable, and that he has this big dream, and it has all my blessings to the company. I want to see good news soon. And I congratulate the people working behind this, the engineers and that designed the cars, the operational team, the marketing team, and all the things he has in the company. I think it's not only yours, but it's only a teamwork of your family that it's also supporting. I think it has been beautiful for me how your family is surrounding all this, and it's so much love, no? So much love shown for the business and for the good of all the family. That's very admirable. So thanks again for listening to me, for inviting, and I hope the best to Elawn Mask company. Deeply honored and humbled by the trust and support you have shown as we embark on this journey towards a sustainable and greener future.
So I don't want to spend more time here because already have an already late. So I am not going to spend more time. So first and foremost, we extend our gratitude to our guest, Her Excellency Yasil Brudulo, Ambassador of Panama to India. Thank you so much, ma'am. Here. And Madam Dr. Anisha Devi and Elawn Mask private limited company வந்து Panama ஒரு ambassador launch பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து electric vehicle manufacturing, completely electric, lithium and battery based வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த electric vehicle பார்த்தீங்கன்னா completely customized, 3-wheeler rickshaw and 2-wheeler பண்ணிட்டு இருக்கோம், 3-wheeler autos பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த customization எப்படின்னா you can make a shop completely customized, load vehicle இருக்கலாம், ஒரு கடையை கொண்டிருக்கலாம், ஒரு டீ கடையாக இருக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம். அதுபோக கார்பன் கார் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் சார். அது எப்படின்னா வந்து பேசஞ்சருக்கும் யூஸ் ஆகும், வண்டி ஓட்டுறவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும். அந்த கார்டு வந்து பாயிண்ட்ஸ் அக்யூமுலேட் ஆகும். அந்த பாயிண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரீ ட்ரைவ் நிறையா ஆப்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி நம்மளுலேயே ஒரு ஆப் ஒன்ஸ் அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீ ரைட்ஸ் கிடைக்கும். பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது அதுலேருந்து அவங்க டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதை ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் சார், கார்பன் கார்டு. ஸோ இன்றைக்கி தான் நம்ம கம்பெனி லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள், 3-wheeler ஆட்டோ அண்ட் 2-wheeler மேனுஃபேக்சரிங், கம்ப்ளீட்லி மேக் இன் கோயம்புத்தூர். இது பெண்களுக்கு எந்த அளவுக்கு? ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி லேடிஸ் ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணலாம் சார். இப்போ வந்து இந்த கடைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ரோட்டோர கடைகள்லாம் இருக்குது. அந்த கடைகள்லாம் வந்து இது வரைக்கும் யாரும் ஒரு சீர்படுத்தி அதை வந்து ஒரு கரெக்டான இது எப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஒரு கடையை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு அவங்க எங்கே வேணால் அந்த கடையை மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சார்ஜபிள் எலக்ட்ரிக் இது வந்து சோலார்லேயும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸும் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெட்ரோல் பங்க்ஸ்லேயும் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். காஸ்ட் வைஸ் எப்படி இருக்கும்? காஸ்ட் வைஸ் எல்லாத்தோட சீப் சார், பிகாஸ் எல்லாமே வந்து மேக்கிங் கோயம்புத்தூர் சார். இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் சைனாலேருந்து அந்த மாதிரி நிறைய இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இது கம்ப்ளீட்லி மேக் இன் கோயம்புத்தூர். மோட்டர்லேருந்து சேசஸ்லேருந்து அதோட கண்ட்ரோலர், பேட்டரிஸ் எல்லாமே வந்து மேக் இன் கோயம்புத்தூர் சார். 100% மேக் இன். சார்ஜ் வந்து இங்கே கோயம்புத்தூரில் ரொம்ப கம்மி சார். இன்னும் வந்து கவர்மெண்ட் அதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. நாங்களும் அதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இப்போ பெட்ரோல் பங்க்ஸ்லாம் நிறையா வரப்போகுது. ப்ரைவேட்டாக வந்து இபிலையும் வந்து நிறையா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கூடிய விரைவில் அது வந்து நல்லபடியாக வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வரும் சார். இப்போ அது பப்ளிக்னால இவி வெஹிக்கிள்னாலே ஃபயரிங் அந்த மாதிரியான ஒரு இல்லை சார். கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ அதுக்கான பெரிய இனிஷியேட்டிவ், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சரி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சரி, ரொம்ப பெரிய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துருக்காங்க. அது வந்து இன்னும் யாருக்கும் தெரிய வரல, ஒரு அவேர்னஸ் இல்லை. அது வந்து ஒரு பேட்டரியிலையும் ஒரு சிம் கார்டு மாடல் இருக்குது. அதை வந்து ஜிபிஎஸில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு செல்ஸ் முதற்கொண்டு அந்த டெம்பரேச்சரை மானிட்டர் பண்ணுற சிஸ்டம்லாம் வந்துருச்சு சார். ஸோ அந்த இப்போ நீங்கள் ரீசெண்ட் டைம்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் எங்கேயும் கண்டிப்பாக ஃபயர் ஆகிருக்கு. அது ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருக்கலாம். ரீசெண்ட் டைம்ஸ் இனி ஆகாது, ஃபியூச்சரில் கண்டிப்பாக ஃபயர் ஆகாது. இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும், மானியம் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறது ஈவிக்கு? சார் மானியங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சார். பேட்டரிக்கு கொடுத்தாங்க, வெஹிக்கிளுக்கு கொடுத்தாங்க. இப்போ அது கொஞ்சம் ரெகுலரைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. பட் ஃபியூச்சர் வந்து இவி தான் அப்படிங்கிற போது அது குறித்த அவேர்னஸ் எப்படி எந்த அளவுக்கு இருக்குது சார்? அவேர்னஸ் இன்னும் நிறைய பேருக்கு வரணும் சார். நீங்களே எத்தனை பேர் இவி வச்சுருக்கீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு இவி யூஸ் பண்ணி அதுக்கான அதோட டெக்னாலஜி ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சார். ஜென்ரலாக ஈவினா வந்து வாங்குகிறோம், சார்ஜ் போடுறோம், டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படி கிடையாது. செல்ஃபோனுமே அதுக்கு பேட்டரிக்கு, லித்தியம் பேட்டரிக்குன்னு ஒரு லைஃப் இருக்குது. நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் அந்த லைஃப் வரும். ஸோ நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணால் நல்லா. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இலான் மஸ்க் வந்து வேர்ல்டு வைட் பிரபலமான ஒரு நபர். அவர் வந்து எங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் சார். அவருக்காக